Alright, butereevu neera oli ku mukutu gwa Point Media UG webale nnyo weebalire ddala gwasobodde okuba nga otambula naffe okumala ebbanga lino lyonna era tukutegeeza nti omulimu gw'okola gwa maanyi genda mu maaso obere nga osubscribinga, likinga, sharinga ate era commentinga. Gwasobodde okuba nga otweyungako tukwaniriza era tukutegeeza nti wano ku Point Media UG wogenda okujja obubaka bonna buli kimu kyoyagala okumanya wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda awamu n'ebyo ebyekuusa ku ggwanga erya Uganda. Olunaku olwaleero lwa Monday twayingidde dda wiiki empya ennaku z'omwezi 12 omwezi tuli mu Gwokutaano omwaka 2025 nga bulijjo tugenda kuba twongera okutuusaako ag'amawulire naawe kenyini g'obadde otomanyi wabula nga gagenda mu maaso okuba nga gakola amakulu era gakutegeeza ku ki ekitambula. Kakati omukulu gwe tulaba ku screen yaffe ye Kakwenza Bashaija ono nno okumala ebbanga kakati naddala bukyanga adduka mu ggwanga erya Uganda n'agenda mu buwaŋŋanguse mu ggwanga erya Germany talina bigambo biwoomu yadde n'akamu n'akeddagala eri gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni. Kakwenza azze nga abaako obubaka obw'enjawulo bw'ajjayo ng'ategeeza nti buno bukusifu wabula nga bulaga biki ebikyamu ebikolebwa mu gavumenti ya General Museveni. Kakati nno ku mulundi guno era olunaku olw'ejjo Kakwenza Bashaija yayina obubaka obupya bwe yaleese ambasada wa General Yoweri Kaguta Museveni. Omukulu amanyikiddwako nga Adonia Ayebare. Omwami ono akolanga permanent secretary owa Uganda mu United Nations esangibwa wali eri mu New York. Era ono ekifo kineeno akimazeemu ebbanga eriwererako ddala wabula kaakati Kakwenza Bashaija agamba nti mwami Museveni ali mu kugezaako okumuprotectinga olw'okuba bali mumukolako okunoonyereza olw'okubba ensimbi nga ali mu kuziyisiza mu United Nations Embassy gyagenda maaso okuba nga akwasaganyanga ambasada. Adonia Ayebare gye buyiseeko tumulabyeko ng'ali mu lutalo olw'ebigambo ne mukyala wa Dr. Kizza Besigye Engineer Winnie Byanyima nga ali mu kumulumiriza nti newankubadde baawe ne ye kennyini bali mu kuwakanya General Museveni wabula General Museveni yamuyambako okufuna omulimu ogwo gwalimu kaakati. Wampuliriza era ali mukundaba ku mukutu ogwa Point Media UG byonna Engineer Winnie Byanyima yavaayo okubyegaana ng'agamba nti omusajja ono mulimba era tewali kigambo n'ekimu ekyamazima kiri mu kumufuluma mu kaakati nno. Omukulu ono okusinziira ku biki Kakwenza byagenze maaso okuba nga ateekayo ali mu kumulumiriza nti ali mu kubba ensimbi oba abadde nga abba ensimbi ekintu ekyaviiriddeko banka emanyikiddwako nga City eno nga Foreign Missions Banking yebikwasaganya yavuddeyo okuwandiika ebbaluwa eri Ramadhan Gobi ono nga Permanent Secretary oba Secretary to the Treasury mu Ministry of Finance, Planning and Economic Development wano mu ggwanga erya Uganda nga bali mu kumwebuuzaako oba bank account omukulu ono gye yagenda maaso okuggulawo mu mannya aga United Nations Embassy eya Uganda eri wali eri mu ggwanga erya America mu kibuga ekya New York bagimanyiiko be bagivunaanyizibwako era oba mu kuggulwawo bank account eyo yayitira mu makubo matuufu. Kusinziira ku bbaluwa Ramadhan Ngobi gye yagenze maaso okuba nga ayanikula yeeganye omukulu ono era kyekyo lwaki Kakwenza Bashaija agamba nti kaakati omukulu ono ali mu kukola obulyake kyokka ate General Museveni agenda maaso okugezaako okumuprotectinga. Wano mu ggwanga erya Uganda ensonga ey'obulyake wansi w'obukulembeze bwa General Yoweri Kaguta Museveni y'emu ku ezo ezikyagaaniddewo ddala newankubadde General Museveni okumala ebbanga azze nga ategeeza nga bw'agenda okulwanisa obulyake nga bw'agenda okumalawo abo abalyake. Naye ate mu kiseera kyekimu tuzze tumulabako ye kennyini omuntu y'omu agamba nti agenda kulwanisa ku crashinga obulyake te ye kennyini nga yawolereza abo abasongebwamu olunwe okubeera abalyake. Kaakati nno Kakwenza Bashaija mu bubaka bwe yavuddeyo okuba nga ateekayo olunaku olw'ejjo ne ku makya g'olunaku olwaleero oluvannyuma lwa Adonia Ayebare okwegaana ebyo Kakwenza byawandiisa olunaku olw'ejjo ayongera okusonga olunwe mu mwami Museveni nti neera ali mu kugezaako okuprotectinga omulyake abadde abba ensimbi
ng'ayitira mu embassy oba mission eya United Nations wali eri mu New York. Details zonna tugenda kuba tuzifuna bulungi nnyo, screenshots eza Kakwenza Lukirabashaija na bbaluwa ze yataddeyo okukakasa nti ddala Adonia Ayebale abadde ali mu kubba ensimbi. Byonna tugenda kuba tubiraba, wabula okusookera ddala njagala okwongera okutegeeza nti gwe ayagala okumanya ensonga zonna nga bino awamu n'ebirala basavukanyama ku biki ebitambula mu kisaawe ky'ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda, tugoberere wano ku Point Media UG. Jjukira nti nno tuli mu kaseera nga tunaatera okuyingira ekiseera ekigenda okubeera ekyakazigizigi, bwe tugenda okubeera ne campaign trail, era nga twalabye dda nti n'obunkenke bwatandise dda okusinziira ku biki ebyo gavumenti ya MUSEVENI naddala omuduumizi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda General Muhoozi byagenda maaso okuba nga akola ababali ku ludda oluvuganya gavumenti. Weekuumire ku Point Media UG, information updates byonna obere nga obifuna. Mu kiseera kyekimu njagala okujjukiza Haji Abudu omusomi w'edduwa ono akutegeeza gwe wenna alina ekizibu tokisirikira, genda maaso obere nga omutuukira, agenda kuba akulombera edduwa ensonga zo zibeere nga ziterera bulungi nnyo. Haji Abudu omusomi w'edduwa, enamba kw'ogenda okumusanga bw'ayagala okumanya ebisingawo eri nooti 752 447 156 0752 447 156. Ye Haji Abudu omusomi w'edduwa. Kakati nga tukomyeyo ku nsonga ez'omukulu Kakwenza Lukirabashaija, nkugambye nti nno yataddeyo ebbaluwa ez'enjawulo ng'ategeeza nti obwo bwe bukakafu obulaga nti ambasada wa mwami General Yoweri Kaguta Museveni Adonia Ayebale ali mu kubba ensimbi ekiyitibwa money laundering, okulabisa nti ensimbi z'oli mu kufuna oziyisizza mu miwaatwa emituufu, naye nga mu mazima ensimbi ezo zizo nga ssekinnoomu, si za project oba si za company mw'oba oziyisizza, naye ate ogezaako zirabisa nga eziri mu kuyitira mu makubo amatuufu. Omukulu Kakwenza ekyo kyali mu kulumiriza Adonia Ayebale, era nga buno bwe bubaka byasoose okuba nga avaayo okuteekayo lunaku olw'ejjo ate nga tanaleeta bwino mulala enkya y'olunaku olwaleero. Kakwenza yawandiise ng'agamba, "You now know why Despot Museveni is protecting Adonia Ayebale. Corruption. FBI investigations." Kakwenza yategeezezza nti kaakati tukimanyi lwaki nakyemalira Museveni ali mu kugezaako okukuuma Adonia Ayebale, ambasada we owa UN wali eri mu New York. Ensonga eyo ya bulyake, obubbi bw'ensimbi. Era Kakwenza agamba nti n'ekitongole ekya Federal Bureau of Investigations ekya America kiri mu kukola okunoonyereza ku ambasada ono Adonia Ayebale. Era ebbaluwa eyo gye tuli mu kulaba mu kifaananyi yeeno okuva mu banka ekwasaganya foreign missions banking, okubankinga okukolebwa ba embassies ez'enjawulo okuva mu mawanga ag'ewabweru wali eri mu America. Era ng'ebbaluwa egenda mu maaso okusoma bw'eti yawandiikibwa ennaku z'omwezi nga 24 mu mwezi ogwokusatu omwaka guno gwennyininyini, era ng'esindikibwa eri Ramadhan Gobi, Permanent Secretary / Secretary to the Treasury mu Ministry of Finance, Planning and Economic Development. Bawandika nga bagamba nti, "Dear Mr. Gobi, greetings from Citibank. I am the head of Citi's Bank Foreign Missions Banking Department, which is responsible for Citi's banking relations with diplomatic missions clients globally." Senkulu owa banka eno yamuwandiikira n'amutegeeza nti yalina obuvunaanyizibwa mu nkolagana ya bank ne ba missions ne ba ambassadors oba embassies eziva mu mawanga ag'enjawulo okwetooloola ensi yonna. "I am reaching out to you regarding an existing banking relation that the permanent mission of Uganda to the United Nations has with Citibank NA. I understand that the financial operations of Uganda diplomatic missions are the responsibility of Ugandan Ministry of Finance, and that
the financial officers at the missions ultimately report to you. Yawandiikidde Mr. Ramadhan Ngobi ng'amugamba nti ndi mu kutuukirira okusinziira ku bank account eyaggulwawo permanent mission eya Uganda oba gy'oyinza okuyita embassy eya Uganda eya United Nations mu America. Era ng'ategeeza omukulu ono nti nkitegeera nti ebyo byonna ebikolebwa mu nsonga ez'ebyensimbi naddala ku ludda olwa embassies gwe abivunaanyizibwako era Ministry of Finance yebikwasaganya. Ate missions zonna oba embassy zonna zirina kujja gy'oli ne zikutegeeza ki ekigenda maaso. City generally considers the head of each diplomatic mission that it banks as the beneficial owner and decision maker for purposes of banking relations. However, when certain situations arise regarding the accounts or operations therein, we reach out to the senior management of the concerned ministry seeking clarification and assurance. Bagamba nti banka yaabwe ekitwala nti nno senkulu yenna owa embassy abankinga nabo yabeera ali mu kufuna era yaba asalawo account gy'abagguddewo. Ambassador yenna owa embassy yabeera ali mu kufuna era yabeera n'obuvunaanyizibwa ku account eyo. Wabula bagamba nti waliwo ensonga ze baalabye ezaabeeraliikiriza n'olw'ensonga eyo ne basalawo okusooka okwebuuzaako ate ku bassenkulu abalala senior management mu ministry babeere nga bafuna obwerufu awamu n'okukakasibwa ku ki ekiri mu kugenda mu maaso. In this regard, mu nsonga eno, we would like to bring to your attention account number titled Permanent Mission of Uganda to the United Nations, NAM and G77, opened on December 6, 2023. This account was initially funded by the mission on March 13, 2024. The account signers were Ambassador Adonia Ayebale, Jesse Musinguzi, and Ronald Matovu. The account was closed by the permanent mission on August 28, 2024. The transactions through this account varied from the expected activity confirmed by the permanent mission at the time of account opening, based on the account statements separately shared with the current financial officer. Can you please confirm that the aforementioned account was opened by the permanent mission under proper authority of the Ministry of Finance, and that the transactions made through the account, receipts and disbursements included, were normal in accordance with the Uganda laws and internal regulations of the Ministry of Finance? Bagamba nti account number eriko Permanent Mission of Uganda to the United Nations, account eyo yaggulwawo ennaku z'omwezi nga 6 omwezi ogwa12 omwaka gwa 2023, era nga mu kusooka ensimbi ezaali ziyisibwamu zaali ziva ku embassy eya Uganda wali eri mu United Nations ku March ennaku z'omwezi nga 13 omwaka ogwa 2024, era nga abo abaagirinako obuvunaanyizibwa waliko Ambassador Adonia Ayebale ne kubeerako Jesse Musinguzi awamu ne Ronald Matovu. Wabula oluvannyuma akawunti eno neggalwawo era nga permanent mission yennyini yeri mu kugiggalawo mu mwezi ogwa August nga 28 omwaka gwa 2024. Wabula bagamba nti ensimbi ezaayisibwa ku akawunti eno ate zaali zaawukanako ne kwezo ensimbi entuufu ezaali zikakasiddwa aba permanent mission. Embassy omukulu Adonia Ayebale gyakulemberamu nga ambassador.
banka eno egamba nti ensimbi ezayisibwako zaayawukana ne ku nsimbi Permanent Mission Embassy ze yakkiriza okuyitako, era ng'ekyo kye kyagenda mu maaso okubeeraliikiriza. Era ne bagamba nti okusinziira ku statement ate nga nazo zirabika okuba nga zaawukana ku biki financial officer ze yagabana nabo, baagala Mwami Ramadhan Gobi abeere nga asobola okukakasa oba ddala akawunti eno eyaggulwawo Permanent Mission yayitira mu makubo amatuufu era n'eweebwa obuyinza okuva mu Ministry of Finance oba n'ebyo era ensimbi ezayisibwako transactions ezakolebwako nga kwotadde receipt ezo ensimbi ezafunibwa awamu n'ezo ezasaasaanyizibwa zaali za bulijjo era nga zigendera wansi w'amateeka aga Uganda awamu ne regulations eza Ministry of Finance. Ebbaluwa eyo ye yava mu bank eyitibwa City eno nga Foreign Missions Banking, era nga baneeno bali beewuunya oba Adonia ayebale ne banne ensimbi ze bayisa ku akawunti eno zaali mu mateeka. Kusinziira ku Kakwenza Bashaija agamba nti si bwe kitobwe kiri. Kakati nga tuvuddeko mu bulango bw'abakama baffe tugenda mu kwanikula kwa Adonia ayebale. Nga bwe nkutegeezezza oluvannyuma lwa Kakwenza okuvayo okuteekayo ebbaluwa eyo, Adonia ayebale yavuddeyo ne yeegaana ate naye n'abaako ne byalumiriza Kakwenza Bashaija okukola ate nga nabyo bikyamu. Awo we tugenda okutandikira katono nnyo nga tuvuddeko mu bulango buno obw'abakama baffe. Haji Abudu omusomi w'edduwa akutegeeza gwe wenna ali ng'olina ekizibu kakibeere kya bulijjo oba si kya bulijjo, kitono oba kinene, wabula nga kiri mu kumalako emirembe, nsonga za byabulamu, nsonga za nsimbi, onoonyeza omulimu gubuze oba okoze bizinesi yo nga tetambula bulungi. Haji Abudu omusomi w'edduwa gamba naye oba ng'oli mu mawanga ag'ewabweru era osobola okumutuukirira gwe n'omutegeeza butegeeza erinnya lyo n'obeera nga omubuulira ekizibu, awo n'akulombera edduwa ensonga zo ezibeera nga zitererera ddala. Enamba k'ogenda okumusanga gw'ayagala okuba ng'ate osobola okumufuna bulungi nnyo eri nooti 752 447 156 0752 447 156. Katusooke tufuneko kalangu katono nnyo n'oluvannyuma tukomewo okulaba nga tweyongerayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira lwadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteeddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu kiseera kyekimu njagala okwongera okujjukiza aba Fleming Streams bano nga ba software developing company abakutegeeza gwe wenna ali eyo olina ensonga ezikwatagana oba ezeekuusa ku bya software developing awamu ne software systems, genda mu maaso obeere ng'obatuukira bagenda kuba bakolako mu nkola ey'ekikugu, bakutuuseeko services ezitukagana n'omutindo ate ku bbeeyi eyo yennyini esaanidde. Projects ezimu ku ezo bagenda maaso okuba nga bakwasaganya kuliko web awamu ne mobile applications, modern websites, real-time systems oba customized dashboards. Wenna abyetaaze era ng'oyagala okumanya ebisingawo, ennamba kw'ogenda okujja aba Fleming Streams eri nooti 7 nooti 6 4 nooti 5 nooti 0700 640 450. Email yaabwe eri flemingstreams@gmail.com
nako osobola obbaweerezako obubaka n'obategeeza kiki oyagala butya bw'okyagala era nkakasa nti tojja kwejjusa wabula ojja kuba ofuna ekyo ekigenda okujja mu nsimbi zo nga kituukagana n'omutindo ate nga tojja kuba nga wejjusa oba yadde n'okubbibwa. Okyali ku mukutu gwa Point Media UG webale nnyo webale dda okuba nga okyatambula naffe twongera okujjukiza nti oba oyagala okufuna updates ku nsonga zonna ezitambula mu ggwanga erya Uganda ddala mu kisaawe eky'ebyobufuzi genda mu maaso obeere nga otugoberera wano ku mukutu ojja kuba kolebwako bulungi nnyo. Mu katambi kano tuli mu kulaba ensonga za Kakwenza Bashaija we yavuddeyo n'alumiriza ambasada wa General Yoweri Kaguta Museveni okubanga ali mu kunoonyerezebwako ku nsonga ez'obulyake. Abadde yalina bank gye yagenda maaso okuggulawo era ng'ebbaluwa okuva mu bank eya City tusobodde okuba nga tugikuba mu tooki. Kakati Adonia Ayebare obubaka buno yabulabye bulungi nnyo era mu kiro ekyakeesezza olunaku olwaleero ye n'asalawo abeere ng'ayanikula bw'ati. Ku kibanja kye eky'omukutu ogwa X, Adonia Ayebare yataddeyo ng'agamba I am told extortionist Kakwenza is at it again. Ignore the forgeries he is circulating on his Twitter handle and other social media groups. Here is evidence of him demanding money from me. The guy is sick and corrupt. Adonia Ayebare yategeezezza nti yabuuliddwako oba yalabyeko nti omunyazi w'ensimbi extortionist kwegamba omuntu akola buli kisoboka kyonna ne wekitegeeza okukulimbako oba okukublackmailinga abeere ng'akugyamu ensimbi. Ye nno bw'atyo bwe yagenze maaso describinga oba okuyita Kakwenza ng'agamba nti ono yabizzeemu wabula n'alabula Bannayuganda nti babeere nga tebabiwabudde ebyo byonna bye yajingiridde byali mu kusaasanya ku mikutu gye naddala ogwa X awamu n'emirala, era n'ategeeza nti Adonia alina n'obujulizi obwa Kakwenza ng'agezaako okumusaba ensimbi. Adonia n'ategeeza nti omwami ono Kakwenza mulwadde ate nga munyazi, ekituuse ekisukkiridde era ekituusaawo. Kakati Adonia Ayebare yazzeemu bubaka buli kwewozaako wabula agamba nti ebyo Kakwenza Bashaija yabijingiridde era byonna Bannayuganda babimme amazzi ebiriimu yadde n'amakulu. Wabula mu kiseera kye kimu ate twasobodde okulaba ku bbaluwa ey'omwami Ramadhan Ngobi. Mu bubaka Kakwenza Bashaija era bwe yayongeddeyo enkya y'olunaku olwaleero ng'agenda maaso okwongera okulumiriza omwami ono okubanga ddala mu butuufu bali mu kumunoonyerezaako era nga abadde ali mu kubba ensimbi. Kakwenza enkya y'olunaku olwaleero avuddeyo okwongerayo obubaka buno ng'agamba nti UGANDA'S UN envoy Adonia Ayebare under investigation for alleged money laundering through Citibank account. Agamba nti Adonia Ayebare ambassador wa Uganda mu UN ali mu kunoonyerezebwako oluvannyuma lw'okubulankanya ensimbi ng'ayitira mu bank account okuva mu Citibank. Era n'agenda mu maaso okunnyonnyola ng'agamba nti Uganda's permanent representative to the United Nations, Ambassador Adonia Ayebare, is at the center of a widening financial scandal involving allegations of money laundering. This follows his assumption of chairman of both the non-aligned movement and the G77. Investigations have zeroed in on a Citibank account allegedly opened by Ambassador Ayebare without proper authorization from Uganda's Ministry of Foreign Affairs or the Treasury. The account reportedly received over $1 million in funds and has triggered the sweeping probe into how Uganda's diplomatic missions manage and disperse donor and international partnership funds. Kakwenza agamba nti omukulu ono bukyanga afuuka chairman owa non-aligned movement awamu ne G77
okunoonyereza kubadde kuli mu kumukolebwako ku nsonga ezigambibwa okuba nti abadde ali mu kubba ensimbi. Era ng'okunoonyereza Kakwenza agamba mbu kaakati kwakoze oba ne kutuuka ku bank egambibwa okuba nga omukulu ono ambasada mwe yaggula account awatali kusooka kuweebwa oba kuyitira mu makubo matuufu okuva mu Ministry eya Foreign Affairs eya Uganda oba ey'ebyensimbi eya Treasury. Era nga Kakwenza agamba nti account eno kigambibwa okuba mbu yakayitamu ensimbi ezisoba mu kakadde kalamba aka $1 million eza America. Era nga kineeno Kakwenza agamba nti kireeseewo okweraliikirira n'okutandika okukola okunoonyereza butya ba ambasada bano n'abakungu abalala we bakwasaganya era butya we basaasaanya ensimbi eziba zibaweereddwa okuva mu ago amawanga eggwanga erya Uganda lye gakwatagana nago. Kakwenza agenda maaso ng'agamba nti the account in question was opened at Ambassador Adonia Ayebale's direct request with explicit instructions that only 3 individuals, including himself, should be authorized to conduct transactions. This raises serious questions about whether heads of missions should hold signatory powers over diplomatic accounts. According to sources with direct knowledge of the matter, Citibank raised red flags after observing unusual transactions and sought official confirmation from Uganda's government about the legitimacy of the account. In a letter addressed to the Ministry of Foreign Affairs, the bank inquired whether Ambassador Ayebale had been granted the authority to open such an account on behalf of Uganda's mission. Kakwenza yeyongerayo ng'agamba nti to the bank's shock, a formal response signed by Ramadan Gobi, the permanent secretary and secretary to the Treasury, stated that no request had been received from the designated accounting officer to authorize the account's creation. Gobi's letter clarified that the ministry had not approved any new financial conduits for the diplomatic mission in New York. The fallout was immediate. Jesse Musinguzi, the designated accounting officer, whose role includes overseeing financial compliance at the mission, has been recalled to Kampala for further questioning. Meanwhile, Citibank has suspended all transactions and frozen the mission's account pending the outcome of the investigation. Leaked transaction data from the contested Citibank account shows a troubling pattern. Substantial account amounts were allegedly transferred to accounts linked to Ayebale's wife, Rachel Beyagira, a group listed as Culinary Group that appears to no longer exist, and various friends and associates of the ambassador, including Musinguzi himself. The relations have caused ripples within Uganda's foreign service and political circles. Critics have called for a full audit of Uganda's international missions and great oversight of diplomatic financial operations, especially now that the country is leading key multilateral platforms like NAM and G77. Era Kakwenza n'ateekayo ebbaluwa zino naddala okuva eya Minister Ramadan Gobi n'amaliriza ng'agamba nti Ambassador Ayebale has not yet issued a formal statement regarding the allegations. Uganda's Ministry of Foreign Affairs has said it cooperates with relevant authorities and has vowed to take decisive action based on the findings. This is a developing story and was also flagged to the FBI last year. Kakwenza agamba nti story eno ne FBI yagenda maaso okubanga egitunulamu era erimu kugikubamu ttooki. Kakati ebbaluwa okuva ewa Ramadan Gobi eno yo
yawandiikiddwa ennaku z'omwezi nga lumu April omwezi ogwokuna nga baddamu banka eno era n'aba ne bategeeza banka nti tebannabaako kukkiriza muntu yenna okuva mu embassy ya Uganda eya United Nations wali eri mu New York okubaako ne account gye baggula, ekitegeeza nti byonna ebiri mu kukolebwa biri mu bumenyi bw'amateeka. Kakwenza obwe bubaka bwe yagenze maaso okuba nga ateekayo, wabula Adonia Yebare agamba nti Kakwenza ono bulijjo abadde nga mubbi wa nsimbi ng'amanyi nnyo okusabiriza era ng'akola buli kisoboka kyonna okulaba ng'akugyamu ensimbi. N'olw'ensonga eyo n'asaba Bannayuganda ebyo byonna byavaayo okuteekayo ye byayita ebyajingiriddwa ebiina kubanga biweebwa amakulu kuba yadde n'okutunulwamu. Ekituufu kye ki? Okusinziira ku ebyo obubaka bwe tusobodde okuba nga tulabamu, tulaga nti okunoonyereza kugenda kuba kukolebwa nga ne FBI eya Amerika ensonga zino erabise okuba nga yaziyingiddemu okusinziira ku Kakwenza Rukirabashaija. Wano nno sigenda kuba nga nsukkawo, katulindiire updates zonna ezinaavaayo ku nsonga eno. Tugenda kuba tuzikutuusaako bulungi nnyo wano ku mukutu. Bwe kyolina okukola obukozi, kwata essimu yo oba laptop yo oba tab yo, genda ku mukutu ogwa YouTube ku kibanja kyaffe ekya Point Media UG, subscribinga, teekako notification bell, likinga, sharinga ate era commentinga, tubeere nga tutambulira wamu bulungi nnyo. Mubeere bulungi, kambagalize wiiki ennungi, olunaku olulungi era mweraba.